Доброго дня! Сьогодні я радий вітати у Львові своїх друзів і колег з Нідерландів та Естонії. Hello, today I'm glad to have my colleagues from Netherlands and Estonia here. Міністрів Хукстру та Рейнсалу прийняв президент України. Вони провели плідні переговори в розвиток діалогу між президентом і прем'єр-міністром Нідерландів та президентом Естонії. The president of Ukraine, Volodymyr Zelensky, had meetings with the ministers of foreign affairs of the Netherlands and Estonia, and they have continued the dialogue that was started with the prime minister of the Netherlands and Estonia. Нашу тристоронню зустріч у Львові ми присвятили насамперед питанню створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України. So we devoted our meeting today to the creation of the special tribunal to punish Russia for their aggression against Ukraine. Цей процес розпочався ще минулого року, і ми поступово рухаємося до створення такого трибуналу, і роль Нідерландів та Естонії в цьому процесі дуже важлива. So we started this process last year, and the role of the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Estonia is very important. Якщо на початку розмова про трибунал не викликала багато ентузіазму, і потім вона була абстрактною, то зараз ми вже побудували коаліцію країн, яка предметно працює над параметрами майбутнього трибуналу. So in the beginning, the idea of tribunal wasn't very welcomed or accepted widely, but now we have more and more acceptance of this idea. До так званої кор-групи або основної групи, яка по суті є це коаліція за створення спецтрибуналу, сьогодні входить вже 29 держав. So now we have the core group of countries that have decided to join this tribunal, and there are 29 countries right now who have agreed to do that. 26 січня відбулося перше установче засідання цієї коаліції за створення спецтрибуналу. В ньому взяла участь 21 держава, а станом на зараз їх вже 29, в тому числі одна країна з Латинської Америки. Тобто прогрес є очевидним. So the first meeting to create this tribunal happened on January 26th. And there was at that time 21 countries who have agreed to create this tribunal, but now we have 29 countries, including a country from South America. І ми вже домовилися про те, що друге засідання коаліції за створення спецтрибуналу відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі. And now we have decided that the second meeting of this commission will happen on March 21st and 22nd in Strasbourg. Переконаний, що до того часу кількість учасників коаліції за створення спецтрибуналу ще додатково збільшиться. I'm sure that until that time there will be even more countries who would want to join this coalition. Хочу подякувати Нідерландам за рішення розмістити в Гаазі Міжнародний центр з кримінального переслідування за вчинення злочину агресії проти України. So I do want to express my thanks to the Kingdom of the Netherlands for agreeing to have this special tribunal located in Hague. No, it's not the tribunal. It's International Center for Criminal Prosecution of the Crime of Aggression. Sorry, yes. Yes. Yes, that's the institution that will be located in The Hague.
Окрім питання відповідальності за злочини, вчинені проти України, ми безумовно також скористалися нагодою цієї зустрічі і проговорили кроки, які ми будемо робити спільно для пришвидшення постачання в Україну артилерійських боєприпасів та іншого найбільш потрібного зараз Україні озброєння. So we have discussed the issue of the creation of special international tribunal, but also we have discussed the issue of supplying artillery shells for Ukraine. І я вдячний і Вопке, і Урмасу за те, що вони готові дійсно штовхати і робити все в цю тему, і робити все для пришвидшення постачань. And I'm grateful to the ministers of foreign affairs of the Netherlands and Estonia for their willingness to push this issue. Дякую за увагу. І передаю слово Вопке Хукстри. So now the Minister of the Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, Wopke Hukstri. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure to be here in a free and defined Ukraine. Пані і панове, для мене величезна честь бути в вільній і такій дуже сміливій Україні. For more than a year, Ukraine has defended itself against the unwarranted, unprovoked and illegal Russian invasion. Вже більше ніж рік Україна захищається від російського вторгнення, яке не було нічим спричинене. And as the vote in the UN last week has made crystal clear, the vast majority of the world continues to stand with you. І саме якраз голосування в Об'єднаних Націй минулого тижня довело, що велика більшість якраз країн в світі підтримує Україну. And on behalf of the Netherlands, I can say we will support you. And we will continue to support you for as long as is necessary in your fight for freedom, sovereignty and a just peace. І від імені Королівства Нідерландів я хочу запевнити вас, що ми будемо з вами у вашій боротьбі за свободу і за мир. Today we're talking about accountability, without which there can be no enduring peace. Сьогодні ми якраз говорили про відповідальність, без якої не може бути довготривалого миру. After everything Russia has done on Ukrainian soil and Ukrainian territory, there simply must be accountability. І за все те, що Росія зробила тут, на українській землі, вона повинна нести відповідальність. All Russia's war crimes and crimes against humanity must be investigated, must be prosecuted in accordance with international standards. І всі воєнні злочини Росії і злочини проти людяності повинні бути покарані. And the Netherlands is an avid supporter of all of these efforts. І Нідерланди є дуже таким переконаним якраз країною, яка підтримує всі ці зусилля. And we've sent in forensic teams. We're an active member of the core group on the establishment of a tribunal on the crime of aggression. І ми, як країна Нідерланди, ми послали якраз оці такі групи, команди, якраз які на місці розслідують всі ці злочини, які були створені. And it is the culmination of the work that the prosecutor is doing in Ukraine, plus the work of the ICC, plus a special tribunal that is essential. І саме якраз спеціальний прокурор, міжнародний суд і вся ця робота, вона є дуже важливою. And together with our partners, we work hard to investigate and take action against the horrible and systematic abductions of Ukrainian children. І разом з нашими партнерами ми якраз будемо розслідувати всі ці злочини і особливо якраз викрадення українських дітей. And we will host the International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression in The Hague. І в Газі якраз буде цей міжнародний центр розслідування злочинів Росії. We will also host a damages register in consultation with Ukraine and our European partners. І також разом з Україною, саме якраз в Нідерландах, ми будемо створювати ось цей весь реєстр всіх тих злочинів, які були створені проти України. And as Minister Kuleba has said, my dear friend Dimitro, today we announced the official launch of a dialogue group.
І саме якраз як мій друг Дмитро Кулеба сказав, що сьогодні якраз ми почнемо цей групу діалогу. And it is this dialogue group that follows in the footsteps of the Ukraine Accountability Conference held in The Hague last year. І саме якраз ця група діалогу, це є наслідком якраз зустрічі, яка була минулого року в Газі. It was there that 45 states expressed their political commitments to this initiative. Саме якраз тоді 45 країн сказали, що вони підтримують цю ініціативу. And now we're taking an important step on the road to solidifying this commitment into results. І зараз якраз ми робимо ще один такий важливий крок, щоб ця ініціатива, щоб вона наближалася до результату. The dialogue group will provide states, international organizations and civil society with a platform to discuss and update each other on national and international accountability initiatives. І саме якраз в цій групі діалогу ми якраз будемо всі ці питання щодо притягнення до відповідальності обговорювати. It will allow us to better coordinate our efforts. І саме якраз в цій групі ми будемо краще координувати всі наші зусилля. For example, when it comes to documentation and investigation, providing technical assistance and support, and sharing best practices in engaging with witnesses and survivors. І особливо саме якраз ми будемо створювати процедури, як брати свідчення якраз тих людей, які самі пережили пережили ці злочини. And last but not least, by doing it in this way, we will make sure that it is Ukraine that is in the driver's seat with all the initiatives on accountability ongoing. І саме якраз завдяки цьому ми забезпечимо, що саме якраз Україна буде фактично вирішувати якраз весь цей процес. Because Ukraine must be the one steering the wheel. Тому що Україна якраз повинна фактично керувати всім цим процесом. Ladies and gentlemen, together we will strengthen the coherence, identify the needs and the opportunities for greater accountability. Пані і панове, я переконаний, що всі ми разом якраз створимо цю можливість і притягнемо до відповідальності винних. We will make sure that the law never falls silent, even not in times of war. Ми все зробимо для того, щоб закон, щоб право, навіть в ситуації війни, щоб воно дотримувалося. And we will continue to support Ukraine with weapons, with humanitarian aid, with rebuilding your country, but last but not least also with accountability and making sure that eventually justice will be done. Thank you. І ми будемо підтримувати Україну у всьому. І зброєю, і відбудові, але також в ситуації, коли потрібно покарати винних Росію за злочини, які вони роблять на території України. Дякую вам. Урмас. Estonia supports fully the idea of establishment of international tribunal on Russian Federation crime of aggression against Ukraine. Естонія повністю підтримує створення цього трибуналу і покарання Росії за всі злочини, які вони зробили проти України. But not just the wording or title tribunal, but the tribunal which is capable to deliver justice. Але мова не просто йде в назві трибунал, але це має бути трибунал, який справді здатний довести справу до кінця і покарати винних. Therefore, this tribunal should be created on the mandate of United Nations General Assembly vote. І тому Об'єднані Нації, Генеральна Асамблея Об'єднаних Націй має проголосувати за створення цього суду. It gives to the tribunal a legal leverage to overrule all immunities, including Putin and his nearest accomplices, what is the main target of this tribunal. І саме якраз голосування Генеральної Асамблеї Об'єднаних Націй, воно повинно дати якраз силу проти тих всіх імунітетів, зокрема також і президента Росії Владимира Путіна. I think in the modern time, in the social media age, there is not best documented case of
the organizing and encouraging and committing the crime of aggression as it has appeared in the aggression war of Russia against Ukraine. До цього часу я впевнений, що взагалі в історії ще немає випадку, коли саме якраз всі ті злочини військові настільки документовані, і це зокрема в соцмережах, ми це все бачимо. And the support or denial of the need of this tribunal will be lackmus, I would say, to all world people and governments. І я переконаний, що всі люди, вони будуть свідками, якщо хтось відмовиться приймати участь у цьому трибуналі. This is the momentum to say, look to the mirror and say who we are. Are we capable also to defend the values what we rhetorically express to represent? І це якраз є той момент, коли кожен повинен подивитися в дзеркалі і сказати, чи ми справді готові захищати ті принципи, про які ми говоримо. We discussed also the urgent need of Ukraine of ammunition and particularly the shells. І ми також обговорили особливу потребу, яку має зараз Україна в снарядах. And well, we are very proud of all the donor states who have now given pledges to deliver the shells. But really now the fact is that if we are speaking about 155 caliber shells, only one half of the pledged shells have reached to Ukraine. І ми дуже вдячні всім тим країнам, які сказали, що вони будуть надавати снаряди для України, але ми знаємо, що тих снарядів зараз набагато менше, ніж необхідно, і особливо це стосується 155 мм снарядів. So the speed of the implementation of pledges has to be upgraded immediately. Тому багато країн пообіцяли надати ці снаряди, але вони повинні пришвидшити якраз саме постачання тих снарядів якнайшвидше. And on Monday, EU defense ministers will discuss a proposal to create a mechanism of joint procurement to deliver 1,155 caliber shells to Ukraine. And I think the key of that intent is truly to act in a most intensive time calendar basis. І вже в понеділок міністри оборони Європейського Союзу фактично розпочнуть програму, щоб якнайшвидше були виготовлені 1 мільйон снарядів саме такого калібру для України. And another element of accountability is also a case of reparations. І ще один якраз такий аспект понесення відповідальності за злочини – це репарації. The countries having in their under their control the frozen assets of Russia or the sanctioned subjects should immediately intensify the actions to seize these assets, having intent to put these assets to support recovery of Ukraine. І зараз вже є активи, які були заморожені, і зараз все має бути зроблено для того, щоб ці активи були потім надані Україні для відбудови. And we discussed also about the Vilnius summit, NATO summit, and from Estonian viewpoint there is no alternative that Ukraine should become in the future a full member of NATO community. Thank you. І ми також обговорили саміт НАТО в Вільнюсі, і з точки зору Естонії ми переконані абсолютно, що Україна повинна стати членом НАТО. Дякую. We have time for one brief question. Mr. Kuleba, the International Center for the Crime of Aggression will be founded in the Netherlands, just in The Hague. Where do you envision the tribunal to be? Would it be in Ukraine or in another country or maybe in The Hague?
Well, of course, The Hague is the international legal capital, and the government of the Netherlands understands that and makes a lot of efforts to, and very generously, by the way, to host these institutions that you mentioned. On The Hague, as the headquarters for the special tribunal, we understand that the Netherlands are ready to do so. And we will discuss it. We will discuss it with them. We don't have a final answer to that question yet. We are now entirely focused on setting up the tribunal. This is critical now. We are ready to offer Estonian prison to sentenced persons. Готові надати естонські тюрми для засуджених. Thank you. This we conclude because we unfortunately don't have much more time. Yeah, we have to go to the conference.